Guys, welcome again sa ating basing vlog. Ito na guys, ang ating nabili na Migo Houseware Trading. At ngayon guys, mag-unbox tayo. Ito ang nabili natin kanina. Nabili natin sa Migo Houseware Trading. Let's go. So, guys, Power Gel Toilet Cleaner. Cleans, freshes, and deodorizes. Gardenia fragrance. Guys, ito na yung nabili natin na Power Gel Toilet Cleaner na para sa toilet. At ito yung paano gamitin. Remove stains, refreshing and deodorizing, disinfects with fragrance, and with hygienic and environment friendly. Yung cautions niya guys, please keep out of reach of children. Kailangan hindi maabot ng bata. Store na cool and dry place. Dapat nasa cool and dry place. Gel contains active surfactants. It releases bubbles with every flush. Remove stains and lime scale. Ito, how to use. Align the limiting slot and insert the actuator into a gel tube. Then number 2, open the lid of the bottom of the gel tube. Then push the bottom and firmly against the inner wall of the toilet. Then number 4, the more flowers, the stronger the fragrance. So ngayon guys, i-open na natin siya para masunod na natin itong how to use. Kasi English na. Ayan. Gel. Gawin na natin yung how to use. I-open na natin itong plastic. Sabi dito, anan, dito. Para siya guys. Ipapasok. Tapos para siyang injection. Yan. Para siyang injection. O gano'n na siya. Sa tayo na CR or comfort room. Okay, let's go. Ganito na. Para na siyang injection. Okay. I-open pala ito siya guys. Yan. Open siya. Kasi may takip pa yun guys, kaya hindi siya magagamit. Tapos ganito. Yan. Yan. Tapos try natin guys. Yan. 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 Iubusin na natin to guys. Yan. Ano na yan. Dahil may natira pa, i-close na natin siya. Yan. Yan natin guys. Mabango na. Bango. Ano guys. Hugasin na natin siya guys. Kasi may natira. So, ngayon guys.